Welcome to my YouTube channel. Unajua kuna wakati huwa unapata unataka dem, lakini una ule uoga wa kuweza kumapproach. So unashinda ukijiuliza maswali vile utaweza approach huyu dem. Ndio huyu dem anakaa ni mtu ako independent, ni mtu ule mtu anajitegemea. So ni mtu ambaye ana mazoea ama ako na ile life ya kujikalisha. Na wewe ukimapproach anaona ni kama kwamba unakuja kumsumbua, lakini uko very serious. Utafanya vipi? Utaweza kumapproach vipi ndiposa uweze kumwin, uweze kupata attention yake? Subscribe to my YouTube channel. I am the Night Nurse. Don't forget to press that notification bell. Na wacha niingie direct. Na samahani kama unaona ninachanganya Kiswahili na Kizungu. Hivyo ndo vile tupo. Hivyo ndo vile tuko. Usijali na hiyo sana. Bora message imefika nyumbani ama vipi? So ni vipi unaweza ku-approach ule dem mwenye una-feel unamuogopa ama una-feel kuwa ni mtu wako independent, na vile utamu-approach ni mtu anaweza kuku-put off. Number one, jinsi unaweza ku-get her attention. How to get her attention? That is point number one. How do you get her attention? In brackets, number one, you need to be confident, and don't be overconfident. Usikuwe na ile overconfidence yenye unaenda ku overdo things. Have that courage, be confident. Approach, mwambie vile una feel, unacheki. Ndio huyu dem atashanga, na huyu jamaa vile watu wengi wameniogopa. Huyu jamaa ni mtu aina gani? Mbona amegain hiyo courage yote ya kuweza kuniapproach? Unacheki, utabakisha huyu dem na maswali mengi, utafanya huyu dem anabaki na maswali mengi kwa kichwa chake, na hivyo ndivyo unaweza kuanza kumelt. Unacheki? Yes. Number two, be straight to the point. Bado tuko kwa ile kuget her attention. Be straight to the point. Wakati una gain ile confidence na umemfikia sasa, usianze kuhit about the bush. Ati I love your shoes, you look beautiful, no. Be straight to the point, ile kitu ambayo imekupeleka pale. Because confident women, they love people who are very straight to the point. Hawataki ule mtu ambaye anawaestia time. Unasimama na unasimamisha mtu ako na schedule yake, ameamua ku give you attention, lakini sasa unaanza kumwambia I love your shoes, like that. No, be straight to the point. Mwambie, madam, nimekuona na nimekupenda. Can I have time with you? Niweze kukujua zaidi ama kukuambia zaidi. Yeah, straight to the point. Mimi nakutaka. Number three, bado tuko kwa ile get her attention. Be yourself. Be yourself, my friend. Unajua kuna wanaume wengi wanapenda kuimpress wanawake. Unajaribu kuimpress mwanamke with your different type. Yani unataka kukua mtu tofauti na ule ambaye umejizoea. Na hapo ndio mahali wanaume wengi ukosea. Hapo ndio mahali unajitupisha mbao. Sababu wakati udem she'll give you her attention. Alafu itafika mahali utajisahau. Sababu ile mara ya kwanza you wanted her attention, now she has given you her attention. Itafika mahali utajisahau. Unaanza kukua sasa wewe. Umetoka kwa ile yenye ulikuwa na pretend, unaanza kukua wewe. Hapo ndio mahali utapoteza. Be yourself. Kama ni hauna. Kama ni nguo imeraruka, vaa hiyo nguo ambayo imeraruka, but try to be yourself. Sawa? Kama atakupenda hivyo, na atakukokota hivyo, na atakujenga hivyo ulivyo mpaka ufike kwa ile class anataka. Be yourself. Stop pretending
to be who you are not. Okay? And number 4, try to be mysterious. Bado tuko ile kwa getting her attention. Try to be mysterious. Yani kuwa ule mtu mwenye uko na sarakasi, yani mtu haueleweki haueleweki, lakini isikuwe ni ile haueleweki yenye ina put off mtu. Hapana, kuwa ule mtu mwenye unakuwa na surprises, vitu ambazo zinafanya mwanamke anakuwa more into it, anataka kujua zaidi. You are mysterious. Yani wewe ni mtu mwenye haueleweki, uko tu funny. Ile yenye mwanamke anakuwa attracted kwako, anataka kujua zaidi kutoka kwako. Understand? So now, after doing that, after getting her attention, now we come to something called get to know her. Jaribu kumjua. Now you want to know her. My friend, if you want to get to know her, jua ile vitu ambayo anapenda by getting close to her. After getting her attention, get to know her. Jua ile mambo anapenda, yale mambo hapendi, ni nini, ni time gani anapenda kufanya kitu fulani, anapenda kuenda wapi. Kuwa na yeye, hata mpeleke, enda na yeye, au akitaka kwenda mahali msindikize kama inawezekana. Try to get to know her. Know her zaidi, kushinda kukimbilia tu kuanza kujaji ama kuanza kumfikirilia visivyo. Unajua kuna wanawake ambao usipoweza kumjua na uweze kumjua kindani, utaanza kukua na ile misinformation kwa akili yako. Utaanza kudhania udema ako hivi, wacha nimfanyie hivi. Unaanza kufikiria maybe anapenda pombe na labda hakunywi pombe. Unaanza kufikiria ni mtu wa kupati na labda hapendi party. Unacheki? So try to get to know her. Mjue kwa undani before uanze kumwambia sijui. Don't be in a hurry ya kumwambia I love you. Usikuwe na ile haraka ya kumwambia ati unampenda. Unataka kumwambia unampenda na hujamjua. Usikuwe na hiyo haraka. Peleka mambo polepole. Take it slow. Sawa. Now, after getting to know her, break down her. Yani break her walls. Sasa melt her down now. Ukisha pata attention yake, umeshamjua, sasa muingize kwa ile box yako. Sasa muingize kwa box yako, atoshee ndani. Akishatoshea sasa bro, akishatoshea, umemfanya hiyo mambo yote, umeget attention, umeweza kumjua. Now ni wakati wa kumuingiza kwa ile box. Muingize ndani ya ile box. Huyo ni mwanamke ambaye anajielewa, mwanamke mgumu, mwanamke stubborn. Sasa huyo ndio tuna deal na yeye. Umeelewa? Sasa mambo yako jiwekee. Sasa ni unataka kumuingiza kwa box. Mambo yako jiwekee. Usikuwe ule mtu umefika mahali umeanza kumwelezea, unajua niko na hii shida, unajua niko hivi. Don't make that mistake. Mambo yako jiwekee, wacha mwenyewe atajijulia, yani ajue polepole. Kama ni kumwambia moja, mwambie moja na unaachia. Sio kwanza kumuimbia vitu zako, unajua niko hivi, shida hii, zina hii, iko hivi. No, keep it to yourself, my friend. Number 2, be a good friend. Kuwa ule rafiki wake wa karibu, ule rafiki ambaye anaweza pigia simu wakati wowote ile anafeel anataka msaada, ama rafiki ule, unaelewa, kukuwa rafiki wa karibu, rafiki ule mwenye anaweza aminia. A trusted friend, a good friend. Unaelewa, sio? Alafu
Jambo lingine ndio hiyo sasa, unamuingiza ndani ya box. Learn to back off, yani jifunze kukubali no. Akikuambia sitaki kitu fulani, tafadhali wacha kuinsist. Wacha kuinsist. Akikuambia mimi sitaki kwenda out, wacha kuinsist, because wale wanawake ambao wako stable ni wale wanawake ambao wanajielewa. Ule mwanamke ambaye hataki maneno, yani kusumbuliwa akili, na wewe ndio unajaribu kumbembeleza aingie katika ile box unataka, bro, wacha kuinsist. Mwanamke ambaye ako stable, ule mwanamke ambaye anajielewa, hapendi kukuwa insisted on something, because ataona ni kama unataka kumlazimisha kufanya kitu fulani, na yeye ni mtu ako independent. So hivyo ndo njia moja yenye utatokwa. Lakini wakati anakuambia mimi I'm not interested in doing this, try kunyamaza ama uachana nayo. Alafu wakati mwingine, wakati mmetulia, maybe mna have fun, then unaweza muuliza hilo swali, babe, ilikuwa hivi na hivi, ninaonelea hivi na hivi, wewe maono yako ilikuwa ni gani? Ama ile jambo ambalo nilikuwa nataka tufanye, nilikuwa ninafikiria hivi na hivi. Unaona, kama alikuwa ameikataa kimakosa, utaona atakuwa interested kutaka kujua zaidi. Na wanawake kama hao wanataka ule mtu ambaye ako focused. Ule mtu ambaye ako focused, ule mtu anajua ile kitu ambacho anataka kwa maisha yake, sio ule mtu mwenye hajielewi. Umeunderstand? Hivyo ndio vile unaweza kuwin mwanamke ambaye ako stable, ule mwanamke ambaye ako independent, ule mwanamke ambaye unamuogopa, unatamani kumuongelesha lakini unaogopa, uko na ile fear. So nimekupa courage, jua vile unaweza mu-approach kama wewe, ama vipi? See you in my next video mazee. Don't forget to subscribe and press the notification bell. I am the Night Manas and I am out.